Picture, ce sera pour tout à l'heure, Winter of Love, mais pour l'instant, place au duo Priscilla Sadien et David Boudna pour la PNQ du jour. Bonjour Priscilla et David. Bonjour Harry, bonjour à tous et merci vous pouvez rejoindre nous pour suivre la séance de la PNQ. David Boudna, fidèle au poste. Bonjour. Bonjour Priscilla, bonjour Harry, bonjour un auditeur et bon internaute. Private notice question, leader l'opposition ce matin axé la drogue synthétique. Julie Jonga qui questionne Premier ministre Navin Ramgoolam li connaît le nombre d'accidents de la route impliquant ban conducteur qui finit testé positif, le nombre de victimes de ce ban accident là de janvier à ce jour et ban mesure qui finit prend pour freiner la prolifération de la drogue synthétique. L'autre question c'est si l'Agence nationale de lutte contre la drogue, la NADEC, fin fait l'étude l'eau consommation la drogue synthétique et si c'est le cas donne le nombre estimé d'usagers identifiés et bonne mesure qui fin prend ou envisager pour lutte contre la prolifération et ben type de drogue synthétique, y compris nouvelles drogues synthétiques analysées par laboratoire des sciences médico-légales. David Boudna. Oui, alors déjà, c'est qui médiatique rapporté. Donc déjà, la National Drug Control Master Plan 2026-2030 fin présenté et mois dernier, le début mois dernier, élaboré avec l'appui technique Office Nations Unies contre la drogue et le crime, ONUDEC, et l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Alors, les fins fixer le cadre de la politique nationale anti-drogue pour 5 prochaines années avec un budget indicatif environ 5 milliards de roupies pour une nouvelle stratégie contre la drogue au terrain. Alors, ONG disait pour cette élaboration-là, ce succès, il est pour conditionner une coordination effective et prise en compte de la réalité sociale au terrain. 55 000, c'est nos Mauriciens estimés consommateurs de la drogue, l'île, qui contiennent 3 millions d'habitants. Donc, d'après premier et donc constat, un ratio qui le gouvernement citait lui-même en ouverture sa plan, qui est présenté comme un cadre plus structuré, qui jamais fin adopté en la matière. Parmi les consommateurs estimés à 6 600 qui fait injection, cannabis, héroïne et drogues synthétiques figurent parmi les substances qui plient répandent dans l'île, une réalité qui l'autorité attribue en partie à la position géographique de l'île et que ban point d'entrée, les pots et clairs-repos est ainsi privilégié ban réseau trafic régionaux Priscilla Sadien. Et ban données National Drug Observatory Report 2024 pour Maurice, elle est aussi préoccupant. David, 36 morts officiels, près de 800 jeunes Mauriciens de 18 à 39 ans hospitalisés, 10 enfants entre 10 et 14 ans recensés parmi les consommateurs et pourtant tout ban qui travaille au terrain d'accord loin point la réalité les logements dépasse ban projection et puis l'autre chiffre qui finit tomber cette année 80 cas suspects de drogue synthétique fin recensés dans man collège entre 2016 et mars 2026. C'est un chiffre qui est communiqué par le ministre de l'Éducation, Maïn Gangapawsad, à la suite d'une question députée donc Avinash Ramkalawan au Parlement le mardi 28 avril dernier. Et tout ban cas fin référé à la police pour enquête. Sinon, David, 20 questions adressées au Premier ministre Navin Ramgoolam. L'économie, finances publiques, consultation prébudgétaire, recette de la TVA pour au cœur de la Prime Minister's Question Time. Également à l'agenda, nomination au sein de la Gambling Regulatory Authority, la composition du board de l'Independent Broadcasting Authority, ainsi que la gestion de certains dossiers par la Competition Commission. Et lors de la tranche des questions réservées à ministre, député FMP Johanna Béranger pour révin un présumé conflit d'intérêts lié à la construction de logements dans l'ouest du pays. Une question adressée au ministre des collectivités locales, Ranji Wuchit. Oui, alors, consultation prébudgétaire dans le cadre budget 2026-2027% de la PMQT, donc, question adressée au Premier ministre, Dr Navin Ramgoolam, député MMM Ram Etoria, il souhaitait connaître auprès du Premier ministre qui s'en a fait participe l'exercice donc prébudgétaire. Après, député travaillé Stéphane Jumon pour des pour sa part, précision le montant,
collectées à travers la TVA, tandis que les députés indépendants franco-kirin, l'IPU interroge le gouvernement la démission de Vishal Chambroko à la présidence Gambling Regulatory Authority, aussi éventuel octroi une licence à un autre organisateur des courses et la construction d'une autre la piste à Petit Gamin. Député de l'opposition Adrien Duval est intéressé à la composition board Independent Broadcasting Authority ABA et ban condition de nomination ce directeur. Député Front Militant Progressiste Joanna Béranger, les envie connaître si le gouvernement peut estimer que Competition Commission est efficace dans la lutte contre une pratique anti-concurrence. Lors de la tranche, une question réservée à ban ministre, ancienne junior ministre à l'environnement, pour interpeller ministre collectivité locale, Ranji Vucit, un présumé conflit d'intérêts impliquant président, Permit and Business Monitoring Committee, dont octroi un building and land use permit à une société pour un projet immobilier dans l'ouest du pays. Et un rappel aussi, dans PNQ, tient une question, le redevant 150 roupies à l'MBC, si pour aboli ou pas. Travaux parlementaires pour également marqués par la présentation en première lecture Supplementary Appropriation Bill 2024-2025 et demande une rallonge budgétaire de 2,2 milliards de roupies pour 2024-2025 pour financer des dépenses supplémentaires, surtout dans l'enseignement supérieur, logement et collectivités locales, débat autour au Constitutional Review Commission Bill peut continuer ce mardi avant son adoption en troisième lecture. Alors, presque 11h35. Dans quelques minutes, nous allons suivre cette séance de la PNQ. Nous rappelle encore une fois que la PNQ de Joe Léjongar ce matin a axé sur la drogue synthétique. Le leader de l'opposition qui questionne Premier ministre Navin Ramgoolam. Nous pouvons marquer une courte pause et nous retrouvons juste après.
retrouve pour mettre le cap sur l'Assemblée nationale pour suivre la PNQ de Julie Jonga. Nous rappelons que la PNQ de Julie Jonga axée sur la drogue synthétique, l'IP questionne Premier ministre. Announcements none. Papers have been laid. Questions? Yes, Honourable Leader of the Opposition. Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, I have given notice of the following private notice question addressed to Dr. the Honourable Prime Minister, Minister of Defence, Home Affairs and External Communications, Minister of Finance, Minister for Rodrigues and Outer Islands. Whether in regard to synthetic drugs, you will, for the benefit of the House, obtain information as to, since January 2025 to date, A, from the Commission of Police, the Roman 1 number of road traffic accidents involving drivers tested to be under the influence thereof, and the number of casualties resulting therefrom, and Roman 2 actions taken to curb the proliferation thereof. B, whether the National Agency for Drug Control has carried out a study on the use thereof, and if so, indicate the estimated number of users thereof identified and the actions taken / being envisaged to tackle the proliferation thereof, and C, the types of synthetic drugs, including newly synthetic drugs analyzed by the Forensic Science Laboratory, Madam Speaker. Yes, Thank you. Honourable Prime Minister. Yes, Madam Speaker. I have stated on many occasions, in no uncertain terms, that the fight against drug trafficking and use is one of the main priorities of this government. We have started implementing bold measures to end the suffering of families with an unflinching resolve to deal with this major societal scourge. It will also be relevant at the very outset to remind the House of the nefarious environment fueled by drugs, drug addiction, drug trafficking, and other drug-related crimes that the previous regime left as a toxic legacy to the nation. We are now in the process of dismantling this cozy nexus that has been clearly established between the MSM and traffickers of all shades and colors. Madam Speaker, synthetic drugs have emerged as a rapidly evolving challenge for drug control systems across the world. Unlike plant-based drugs, these substances are manufactured through chemical processes using precursor chemicals and laboratory equipment. Their production can be relatively quick and adaptable, allowing manufacturers to modify the chemical structures to create new variants that may circumvent existing legal controls. As a result, synthetic drugs are increasingly present in global illicit drug markets and pose complex regulatory and enforcement challenges. Madam Speaker, the consumption of synthetic drugs was detected in Mauritius in 2013. The first schedule of the Dangerous Drug Act was thereafter amended to include substances which are being used to manufacture synthetic drugs. Mauritius continues to confront the complex and evolving challenges posed by drug use, particularly the rise in synthetic substances, the associated public health risk, and the need for a more coordinated
national response. To address these challenges, government has embarked on a comprehensive reform centered on the establishment of the National Agency for Drug Control, the implementation of the National Drug Control Master Plan, and enhanced interagency and regional collaboration. The National Agency for Drug Control Act of 2025, which came in force in May, on the 15th of May 2025, provides for the creation of the NADEC as an apex statutory body to coordinate prevention, enforcement, treatment, rehabilitation, and harm reduction measures. With regards to Part A1 and A2 of the question, I'm informed by the Commissioner of Police that since January 2025 to the 1st of June 2026, police has established 1,594 cases related to synthetic drugs, resulting in the arrest of 1,650. During the same period, 44 road accidents have occurred involving drivers who tested positive for dangerous drugs, and out of these, 6 persons lost their lives and another 6 were injured. I'm informed that the following measures are being implemented by police to combat the scourge of drugs, including synthetic drugs. 1, identification of drug peddlers for intelligence gathering to disrupt the supply of illicit drugs. 2, drug mapping to locate areas of concern where drug activities are being carried out and drug addicts tend to loiter. 3, profiling of persons of interest through discrete surveillance to identify their role and involvement in the drug nexus. 4, arresting drug offenders, dealers and traffickers, and ensuring the successful prosecution. 5, conducting more aggressive crackdown operations in drug-prone areas with specialized units of the police force. The aim is to nab the drug traffickers and keep those areas drug-free. 6, drones are being used for surveillance and reconnaissance missions in hotspots. 7, additional resources in terms of vehicles and manpower have been provided to ATSU to increase its operational effectiveness. ATSU personnel have also been provided with training and sophisticated equipment to enhance their operational capabilities. And 8, drug patrols, daily patrols are being carried out with the SSU, SMF, and DSU personnel in hotbeds areas. Madam Speaker, as part of the government's ongoing efforts to combat the plague of synthetic drugs and enhance road safety, crackdown operations have been intensified against drivers under the influence of intoxicating substances. Since January 2025, a total of 461 vehicles have been stopped and checked, resulting in 1,068 persons being tested positive for synthetic drugs. From January 2025 to the 2nd of June 2026, police has carried out 361 crackdown operations, resulting in seizure of synthetic drugs for an amount of 957 million rupees, 151,400 rupees. Madam Speaker, with regard to Part B of the question, the UNODC carried out an assessment on synthetic drugs in Mauritius and submitted a report in December 2024. Recommending the following actions. 1, setting up of an early warning measures system to detect the emergence of synthetic drugs. 2, creating awareness and education of the community, and particular vulnerable groups, on the risk and dangers of synthetic drugs. 3, strengthen access to drug treatment facilities, focus on sustained aftercare and follow-up. 4, development of tailored post-rehabilitation based on individual abilities, education, and skills. 5, evaluation and adjustment of the drug users administrative panel to ensure that people arrested for drug use follow a rehabilitation program. 6, enhance capacity building to frontline law enforcement and border control officials on the latest trends in drug trafficking and identification of new drugs. And 7, greater regional and international collaboration for sharing of information and intelligence on synthetic drugs. In July 2025, a workshop was held by the National Agency for Drug Control
to disseminate the findings of the report to concerned civil society organizations, ministries, departments, and relevant stakeholders. Madam Speaker, in addition, the National Agency for Drug Control is launching a study on the prevalence and determinants of synthetic drug use among secondary school students in Mauritius. This study aims to provide up-to-date data and a clearer understanding of the factors influencing the use of such substances among the youth. Secondly, NADEC will undertake an exercise to update the findings of the 2021 Drug Use Survey on people who use drugs with a view to tracking trends, assessing changes over time, and informing evidence-based policy and intervention strategies. In addition, Madam Speaker, a steering committee on the containment of synthetic drugs has been set up, comprising key stakeholders, including the Anti-Drug and Smuggling Unit, the Forensic Science Lab, among others, to ensure a coordinated and effective response to the challenges posed by the synthetic drugs. These include, I should say, also the Ministry of Health personnel and also the Pharmaceutical Board. In line with the recommendation of the UNODC report, NADEC, in collaboration with health institutions and laboratories, is implementing an early warning system to allow for early detection of psychoactive substances and ensure prompt responses by national institutions to emerging threats relating to synthetic drugs and their precursor chemicals. I'm informed that NADEC has instituted a technical working group on the cannabis policy reform to advise government on the best strategy regarding cannabis, namely legislation, depenalization, or decriminalization. National public consultations were launched last week and are ongoing. Based on the information and views gathered, as well as the studies and surveys underway by relevant experts, evidence-based recommendations will be submitted. Madam Speaker, in regard to part C of the question, the Forensic Science Lab has analyzed different types of synthetic drugs and new psychoactive substances submitted by law enforcement agencies. These include mainly synthetic cannabinoids, as well as synthetic cathinons and synthetic opioids. Synthetic cannabinoids remain the main synthetic drug category detected by the FSL. In 2025, the FSL recorded 1,110 cases of synthetic cannabinoids. In addition, 252 cases were classified under other dangerous drugs, including synthetic opioids, synthetic cathinones, benzodiazepines, cocaine, and methamphetamine. Since the first synthetic drug case was reported in Mauritius in 2013, approximately 60 new psychoactive substances have been identified. These substances are of concern as the chemical structures, as explained, change rapidly. They may be present in very small but potent quantities. They may be concealed in various forms, including leaf matter, paper, strips, powder, and liquid. New molecules have been identified in the FSL casework. FSL has already detected heroin-related mixtures and adulterated exhibits involving substances such as xylazine, nitazines, diazepam, synthetic cathinones, and synthetic opioids, indicating a trend towards poly-drug mixtures and market substitution. The FSL continues to monitor emerging substances through the identification of new psychoactive substances, the development and updating of analytical methods, forensic intelligence, support to law enforcement agencies, and the provision of expert reports and testimony before courts. I should add, Madam Speaker, that FSL is being totally restructured under the new management. And they also, I should add, contemplating outsourcing because of a backlog, about 8,000 cases of backlog still there. Madam Speaker, the drug scourge, especially in the proliferation of synthetic drugs, is a matter of national concern that should transcend partisan politics. All those who have at heart the interests and the welfare of our citizens should join forces in the daunting challenges that we are facing and that is dangerously tearing the very fabric of our society. Let me quote on you what the American journalist David Shingberg said a few years ago in an issue of the Newsweek magazine. And I quote, "The largest, richest, and deadliest criminal enterprise in history
is penetrating deeply into civil structures that make democracy what it is. That is, the justice systems, police forces, political parties, legislatures, electoral campaigns, government, ministries, and presidential palaces. Madam Speaker, this is a clarion call for all of us to ensure that the criminal drug empire does not have an upper hand on our nation. Thank you. Yes, your first supplementary, Leader of the Opposition. Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, the situation is catastrophic with regard to drugs in the country. Can I ask the Honourable Prime Minister, he made reference to the National Drug Control Master Plan. Can the Honourable Prime Minister inform the House why is it that if government is reconsidering cannabis policy as a deterrent to synthetic drugs, this is not reflected in the master plan? It is reflected in the master plan. I just said, Madam Speaker, that they are actually looking at this. They're looking at all the opinions that have been expressed. They're also looking at experts' opinion, and also it will be based on what evidence they get. Okay, second It's question. not in the master plan, Madam Speaker. With regard to treatment of drug addicts, the UNODC report noted that Mauritius has limited public rehabilitation capacity. Therefore, again, why is it that the master plan does not offer any immediate strategy concerning the treatment of drug addicts in the country? I get the impression the Leader of the Opposition hasn't read it properly. It does address this question as well. It does. You're reading the wrong report there. Your third question? Again, with reference to the same master plan. Now, given that Mauritius has been identified as the leading user of synthetic drugs in the region of East Africa, can the Honourable Prime Minister inform the House why, again, the National Drug Control Master Plan does not provide specific rapid response mechanisms for new synthetic drugs? You should read the report, the master plan. You should read the report, and you should read the report what it says. It says in the last 10 years, this is the toxic legacy that we've inherited from the MSM. Exactly. And this is what you can't expect it to do overnight, what you didn't do in 10 years. But they are doing what has to be done. Fourth question. Le Premier ministre lui-même fait référence à ce sujet comme un sujet national, et à chaque fois, il met de l'avant No la statement. politique. No statement. And the Honourable Prime Minister confirmed, Madam Speaker, if the FSL currently has the necessary equipment and personnel to proceed with analysis of samples and the detection of new drugs? Just explain, Madam Speaker, they have all the equipment, modern equipment that they have. There's a new director of the FSL at the moment. He's come from London, well equipped, well qualified, and he's doing a lot of changes. They have the equipment, most of the equipment, not all. But what they do not have is enough personnel, which we're looking into. There's also, they've identified, this was identified before as well, that very often the people who are supposed to do the analysis in the labs, they are spending their time in court. This is something that we have to correct, because they do not have to go to court unless they're specifically asked to be in court. So we're losing a lot of manpower, spending time in court instead of doing the analysis in the FSL. Yes. With regard to the new director of the FSL, can the House be informed of the qualifications and experience of the new director? Madam Speaker, he's one of the most experienced and qualified persons that we've had, and we should be thankful that he agreed to leave the UK to come here to work because of personal reasons. He wanted to come back to Mauritius. We are very grateful that he has actually come. He's very qualified. If you want a detail of, if you want a full list of his qualifications, I'll table it. I just explained he worked in that department in the UK. What else do you want? Yes. Yes. Okay. Okay. Now,
Madam Speaker, we regularly see on social media people in acute distress in public places under the influence of synthetic drugs. May I ask the Honorable Prime Minister whether there is a protocol in place at the level of the NADC for rapid intervention in such situations? It's for the police to do the rapid intervention, not for them, Madam Speaker. Can I ask the Honorable Prime Minister to inform the House how many such intoxicated persons, which I made reference to earlier, have been put on a rehabilitation program? Whenever they get persons that they feel has to go through rehabilitation, they do. I don't have the exact figures of how many people, but I know that the police are doing what has to be done, and also the NADC. Okay, next question. Yes, thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, a widely circulated video depicted a transaction involving synthetic drugs through a residential window. Can the Honourable Prime Minister confirm whether the individuals featured have been identified, arrested, and charged? And if not, Madam Speaker, what investigative hurdles have been encountered? This was... Does the leader of the opposition realize that's an old video which predates the election? My second question refers to that video you are mentioning, not the first one. And I'll put my second question, Madam Speaker. Reports have linked a public performer known as Raquel. You made reference to him. And he has performed, everybody knows, in public gatherings of Alliance du Changement. And this went viral, Madam Speaker. Can I ask the Honourable Prime Minister whether this person has already been questioned by the police and what has been the outcome? In fact, Madam Speaker, to allay the fears of the leader of the opposition, he actually has. Madam Speaker, given that press reports describe fine accused at suspected drug markets and the population in certain regions, they themselves have identified those places. Why has government not deployed specialized units such as Marcos trained teams for precision interventions in those areas? Yes, Prime Minister. Wonder why it wasn't done 10 years ago. I've just explained that they're doing crackdown operations, that they have special teams doing this. I just explained. Yeah, Madam Speaker, we don't hear crackdown in those areas, Madam Speaker. Madam Speaker, the Honourable Prime Minister stated in this House that vehicles of persons driving under the influence of drugs will be seized. May we know where matters are, Honourable Prime Minister? You're talking about the previous cases of, I'm not quite sure what the question, can you repeat the question? Can you please repeat? Yes, of course, Madam Speaker. Honourable Prime Minister, you made a statement in this House that vehicles of persons driving under the influence of drugs will be seized. May we know where matters are? I know that the vehicles that have been used, that have been identified, are taken care of. The vehicles are taken away from them and examined, if that is what the question is related to. Come forward to seize those vehicles, Madam Speaker. Now, Honourable Prime Minister, is a person arrested for drug-impaired driving currently permitted to retain his license and continue driving pending trial? And if so, does government consider this compatible with public safety imperatives? Yes, When they Prime go to Minister. court, Madam Speaker, I can't intervene in the court. Somebody has to go through the court system if they decide to allow him to continue. For very few, actually, this is happening.
but it can happen. It's happened. I can't control what happens in the court. Madam Speaker, is the Honourable Prime Minister aware that a product known as fentanyl, which is, I understand, 100 times more potent than heroin, is being used to prepare those deadly cocktails of synthetic drugs? Are you aware? I just answered that question, Madam Speaker. I don't know what you want me to say more. They are being analyzed. I explained that these new substances, the chemical molecules can be changed very quickly. They can be, it takes time to identify. We are identifying. I think I mentioned 60 or so have been identified. Yes. Yes, I already have 2 waiting, so you'll be the 3rd if we have time. Okay? Yes. Would you give way to some other members? I'll come back with 2 last questions. Okay, then you'll come back. Yeah. Okay, Miss Honourable Duval. Madam Speaker, may I ask the Prime Minister? There are an estimated 50,000 drug users in Mauritius. The latest figures available for the National Drug Observatory Report 2024 state that 500 only, less than 1%, have been through the government rehabilitation program. We do not have the figures today. I will ask the Prime Minister what is being contemplated to urgently ensure that we can rehabilitate those 50 estimated thousand people who are drug addicts in Mauritius. Speaker, I just explained in my answer what actually NADEC is doing to identify them. Or I can go through them again if you want. They're identifying the drug peddlers to start with through the intelligence gathering that they get. They're doing drug mapping of local areas of concern. They're profiling persons of interest, again through discrete surveillance. They're arresting drug offenders, that is dealers and traffickers, and ensuring that they are successfully prosecuted. And they're conducting more aggressive crackdown operations. And we are using drones to identify these hotspots. Yes, Miss Chief Whip. Je vous remercie, Madame la Présidente. Le Premier ministre peut-il informer la Chambre si un laboratoire clandestin de fabrication de drogues synthétiques a été démantelé à Ficonflac en 2025, ayant conduit à l'arrestation de 3 personnes et la saisie de drogue d'une valeur de 47 millions? Merci, Madame la Présidente. The Honourable Chief Whip is well informed that is so. Yes, Honourable Member from Bobassa. Merci, Madame la Présidente. Le Premier ministre peut-il dire à la Chambre si, au niveau de la police, s'il y a eu des enquêtes qui ont été initiées afin d'identifier les réseaux d'importation, de fabrication et de distribution de ces drogues à Maurice? Si tel est le cas, y a-t-il des actions fortes qui sont prévues afin de démanteler ces réseaux? We depend a lot of intelligence reports that we get, and we get help from, especially from 2 countries, that is France and India. President Macron was here recently. We went to visit the mapping that they're doing for that area, including in the Indian Ocean. This is that kind of collaboration we are getting through our friends from abroad. Yes, you have 2 questions, and Yes, I think... again with regard to products being used for the production of synthetic drugs, there is another product called ketamine. Can I ask the Honourable Prime Minister to confirm if the sale of this product is restricted and if its availability on the local market has been investigated? The answer is yes. The short answer is yes. It has been banned in all pharmacies. It is restricted. It is restricted. It is restricted. Yes? Okay. Okay? Madam Speaker, last question. Apart from that laboratory in Ficonflac, are there any other laboratories in the country producing synthetic drugs which have been dismantled? I'm not aware of this, whether there are other laboratories operating at the moment, but the police are doing what they can do. Okay? Thank you very much, everybody. Honourable members, I'm sorry.
I have a Et voilà donc pour cette séance de la PNQ de Géologie Angor, axée aujourd'hui la drogue synthétique. Leader l'opposition qui fait une question, Premier ministre, il fait nous le nombre d'accidents de la route impliquant un conducteur qui fait une testé positif, nombre de victimes de ce accident là de janvier à ce jour, et mesure qui fait une prend pour freiner la prolifération de la drogue synthétique. Navid Ramgoulam fin d'abord dire que la guerre contre la drogue c'est une des priorités de ce gouvernement là, c'est une préoccupation nationale. L'idée que la drogue synthétique fait émerger à travers le monde et donc il est présent facilement sur le marché. Il y a une coordination nationale pour combattre la drogue synthétique. L'idée de janvier à juin de cette année finira 1594 cas de drogue synthétique, finira 1650 arrestations et finira 44 accidents côté conducteur sous l'influence de la drogue fin impliqué. 6 personnes fin décédées, 6 fin blessées. Et les fins donc viennent une série de mesures qui peut faire pour combattre la drogue synthétique. L'idée qu'il y a une opération crackdown qui peut identifier l'endroit que tu peux faire trafic de drogue. Il finit un programme de sensibilisation, un véhicule qui fait contrôler et que la drogue qui fait saisie. Il finit revient aussi une recommandation d'un rapport des Nations Unies et il finit aussi cause David la NADEC, le Technical Working Group de la NADEC, donc à une mesure qui finit annoncée. Alors, donc, après ça, un chiffre qui finit donné là, donc c'est une question, mais surtout, comment combattre la drogue, il finit dire, avec la NADEC, avec un nouveau plan. Donc, il y a un plan qui se met du bout pour identifier les dealers, pour faire un drug mapping, comme une activité contre les drogués, faire un profilage, les dealers, pour arrêter les dealers et qui fait trafic, et pour une crackdown operations aussi, dans différents endroits, et dans un drone aussi qui peut servir comme surveillance et qui peut accorder des ressources additionnelles à là-dessous et qui peut aussi bénéficier d'une formation et d'un équipement sophistiqué et qu'aussi une patrouille régulière, SSU, DSU, lorsqu'il y a problème, la drogue là. Alors, l'autre point qui fait évoquer, c'est un type de drogue de synthèse, David, et le Premier ministre dit qu'il y a 60 nouveaux substances donc, qui contiennent la drogue synthétique. Il y a aussi dit qu'il peut restructurer FSL. Oui, donc, un volet là aussi, laboratoire qui peut guetter ça. Donc, il y a, au total, je te répète, il y a à peu près 1100 cas synthétiques, différents cas synthétiques. Et donc là, je viens de découvrir encore nouveaux types, 60 nouveaux types avec de nouvelles molécules et aussi de nouveaux types de la drogue qui qui peut travailler là, qui FSL peut identifier. Il faut aussi dire aussi qu'il y a une national consultation, comme il peut synthétique, une national consultation PFF lancée par la NADEC pour faire l'étude auprès de tout le monde et auprès d'un expert auprès de tout le monde, différents cimes qui pour prendre stratégie, dépénalisation, décriminalisation ou une réflexion nationale, l'utilisation éventuelle cannabis peut-être comme substitut. Alors, question supplémentaire de Julie Jonga, le master plan qui selon lui peut donner une mesure immédiate pour la réhabilitation. Question additionnelle également de Duval, du député Duval, la réhabilitation selon lui, il donne le chiffre de 50 000 toxicomanes. Et question supplémentaire de Stéphanie Anxil, le démantèlement d'un laboratoire qui fabrique la drogue synthétique à Flic-en-Flac. Oui, alors plusieurs fois en début de une question supplémentaire. Donc, l'opposition qui pose question, NADEC, ce travail, comment il peut faire cela. Donc, Premier ministre a expliqué qui Maurice donc peut faire confiance et qui Maurice peut amener la liste. Je vais poser une question. Est-ce que le PM au courant qui Maurice est un leader dans la région Est-Afrique, la drogue synthétique, PM il renvoie à 10 années de cela, un toxic legacy, mais qui sur peut faire tout pour travailler là, évidemment, avec coup de main FSL aussi. L'OFSL, l'opposition pose question, la qualification, l'expérience directeur FSL là, Premier ministre vient dire,
nous sommes grateful, nous sommes reconnaissants, nous sommes un grand professionnel, un bon professionnel qui est très qualifié, type de travail l'Angleterre et qui donc Vin Maurice pour apporter l'expertise pour travailler donc dans FSL. Finalement, question et une détresse terrible. Est-ce qu'il y a une intervention rapide, une détresse, une vidéo qui montrait Bandimoun petit tubé, peut tomber, peut aucun contrôle aux autres mouvements. Là, il dit effectivement la police peut travailler là. Et également une autre question, est-ce qu'il quand Gain Sabandimoun là, qui finit sous l'influence, est-ce qu'il y a un projet de réhabilitation, est-ce qu'il réhabilite les autres? Le Premier ministre finit de dire qu'effectivement, chaque fois que la police met la main aux autres, il y a un plan de réhabilitation aussi. D'autres questions supplémentaires, comment tu peux dire, de Stéphanie Anctil et député Duval, David. D'abord, un laboratoire qui peut fabriquer la drogue synthétique à flic en flac, mais aussi réhabilitation, comment tu peux dire, de toxicomanes. Le chiffre qui est mentionné du député Duval, c'est 50 000 toxicomanes. Donc, 50 000 qui est dans l'étude, qui fait l'enquête, fait une pensée, fait une estimation, et il y a 50 000 qui servent la drogue. Là, Adrien Duval fait une qui fait dans 50 000, 500 000 qui est de bonne santé, réhabilitation. Là, Premier ministre fait que autant qu'il est capable, et donc trouve au gain sa drogue useuse là, avec de bonne santé réhabilitation. Et il fait une rappel donc toute la liste qui motive là, toute la liste actions qui peut prendre pour identifier ban trafiquants, ban drug mapping, servir drone et faire ban crackdown operation. Également, comment on fait dire, fait une cause à laboratoire dans flic en flac qui fait démanteler une question de Stéphanie Anctil, que la PM fait expliquer que 3 personnes fin arrêtées, un laboratoire clandestin fin démantelé et 47 millions roupies valaient la drogue fin saisie et enquête initiée fin la question après est-ce qu'il y a les autres laboratoires pareils. La PM dit la police peut continuer ce travail éventuellement là. Une question encore de les gens il fin dire et de nouveau la drogue il fin cause d'un premier temps fentanyl et après il fin cause le produit kétamine. Est-ce qu'il ça aussi kétamine, par contre, est-ce qu'il est en vente libre? Est-ce qu'il est available? Est-ce qu'il sur la vente il y a une restriction là? Et la PM ne répond pas affirmative. Oui, sur la vente et une restriction stricte le kétamine. Alors sinon, lors de la PMQT qui peut démarrer en ce moment même, 20 questions, nous rappelons qui est adressé au Premier ministre, l'économie, finances publiques, consultation prébudgétaire et recette de la TVA donc qui pour à l'agenda de cette PMQT. Également au menu, nomination au sein Gambling Regulatory Authority, composition Board Independent Broadcasting Authority ainsi que la gestion de certains dossiers par la Competition Commission. Et lors de la tranche des questions réservées au ministre, la députée Johanna Béranger pour révéler un présumé conflit d'intérêts lié à la construction de logements dans l'ouest du pays, une question qui pourrait adresser au ministre des collectivités locales. Et puis David, travaux parlementaires qui peut également marquer par présentation en première lecture du Supplementary Appropriation Bill 2024. Oui, donc 2025. justement, budget supplémentaire. Donc c'est qui est voté dans le budget, finalement ban somme supplémentaire qui est dépensée. Donc pour présenter ça en première lecture, puis introduire en première lecture, ça supplementary budget supplémentaire pour l'exercice 2024-2025, l'apport du lion, la plus grosse part, alloué à ministère de l'Éducation supérieure et ensuite aussi l'enseignement supérieur, ou également le logement et les collectivités locales, et après éventuellement grand débat, puis continuer l'eau. Constitutional Review Commission Bill pour instituer éventuellement une Commission Bill, une commission, la réforme constitutionnelle, et ça donc un grand débat qui pourrait prendre plus tard et prévu aussi sur l'adoption en 3e lecture. David Boudna, merci beaucoup pour le compte-rendu de cette PNQ. Merci à toute l'équipe technique, donc Abhishek Sitoel pour le son et Antish Bawan pour les images. Vous êtes capable de continuer suivre la séance parlementaire sur nos pages Facebook, radioplus.mu et défimedia.info. À bientôt.